sadistic mindsetனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the ultimate goal of a human mind is to take quality decisions. ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து parallel life lessons கத்துக்கோ. Do you think that is the right thing to bring up your kids? 21 வயசுல வந்து நீ சம்பாதிக்கணும் கிடையாது. 25 வயசுல வந்து you should get into marriage. கண்டிப்பா கிடையாது. What is needed for the professional expertise? What's your thoughts on education system and adaptation? If you do what you study, you will survive. If you do what you have not studied, you will become a leader. Each character in this universe is created for a purpose. When the clown sits on the throne, the clown does not become the king. Decisions and traditional mindset எப்படி கனெக்டட்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? So I'm able to relate. 2026 we have this artificial intelligence era. இன்னைக்கு there are business systems purely driven by AI data. So அப்படி இருக்கிறப்ப so it takes a number of decisions per day. So you cannot say that an AI should only take this many number of decisions a day. So you have millions of decisions being taken by efficient business systems a day. So இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஃப் லேட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபர்ம்ஸில் இந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஈகோசிஸ்டமில் அவங்க நல்ல ஒரு ஸ்மார்ட் டீம் வச்சுருப்பாங்க. They will have a nice talented manager who has a lot of field experience. Nice, young, bold, energetic. ஸோ அப்படி இருக்கப்போ அவரோட ஹையர் டெசிக்னேஷன் கிட்ட போய் கேட்குறப்பையோ இல்லை ஃபவுண்டர் கிட்ட கேட்குறப்பையோ இல்லை டைரக்டர்கிட்ட கேட்குறப்பையோ அவங்க வந்து தே கம் அப் ப்ரிப்பேர்ட் வித் லாட் ஆஃப் ஃபீல்ட் டேட்டா, டிஜிட்டல் அனாலிட்டிக்ஸ், ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க் ஓட வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு 30 டெசிஷன்ஸ் வந்து இன்றைக்கி கிரிட்டிக்கலாக எடுக்கணும். ஸோ இட் ஷுட் பி டேக்கன் டுடே அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறப்ப we come up with a very basic traditional mindset. இது எல்லா வீட்லேயும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம், இது எல்லா நிறுவனங்கள்லையும் பார்க்கக்கூடிய விஷயம். இன்றைக்கி ஒரு 30 விஷயம் கேட்டால் நான் 30 விஷயத்தையும் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன், சாங்ஷன் பண்ண மாட்டேன். நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு வந்து 25 டெசிஷன் கொடுத்துட்டு ஒரு 5 டெசிஷன் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஹோல்டில் வைக்கிறேன். ஸோ இப்படி நான் பண்ணுறனால என் அத்தாரிட்டி என்கிட்டயே இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க. பட் இங்கே இன்னைக்கு இருக்கிற ஏஜில் 2026 when an AI can take millions of decision in a second, இங்கே ஒன் ஷுட் திங்க் அந்த 30 டெசிஷனும் லாஜிக்காக இருக்கா, ரைட்டாக இருக்கான்னா அந்த டைமில் தே ஷுட் கிராண்ட் இட். இப்போது இந்த சாடிஸ்டிக் மைண்ட் செட்னால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when it comes to business, you delay decisions, it costs money. When it comes to family, when you delay decisions, it costs energy. So அப்படி இருக்கப்ப the ultimate goal of a human mind is to take quality decisions. So when one person can take quality decision is he should have that skill set, knowledge, expertise and all the core elements as self-belief, confidence, experience and all that should be an embodiment, and he should preach what he talks. So that is the most important element of sustaining in the model. So அப்படி இருக்கிறப்போ one should not limit their selves. என்ன சொல்லக்கூடாது, நான் இவ்வளோ டெசிஷன்ஸ் தான் எடுப்பேன், நான் இவ்வளோ தான் கிராண்ட் பண்ணுவேன், என்னைய வந்து எல்லாத்துக்கும் சரின்னு சொல்லிட்டா இதுவே வந்து பிஹேவியராக மாறும். ஒர்க் ஆன் த லாஜிக், ஒர்க் ஆன் த சிஸ்டம், ஒர்க் ஆன் வாட் ஷுட் பி டன் வென். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக we start becoming a smart built mindset rather than a people driven mindset. So that is one of the most important values I feel should be imbibed in most of the system. ஒரு டெசிஷனுக்கு டைம் தள்ளி போடாதீங்க, நாளைக்கு சொல்கிறேன், நாளான்னைக்கு சொல்கிறேன், 6 மாதம் கழிச்சு வா அப்படி சொல்கிறதோட try to really introspect what is needed. If you need it, utilize it immediately. யங்கர் ஜென்ரேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் பற்றி உங்கள் வியூ என்ன? ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட். ஏன்னா இது வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம், யங்கர் ஜென்ரேஷன் டிஸ்ட்ராக்டட். இன்னைக்கு
ஜென்ஜி வச்சு வேலை வாங்க முடியல, ஜென் ஆல்ஃபா வச்சு வேலை வாங்க முடியல, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. சி, அடாப்ட் டு யுவர் பிஸ்னஸ் மாடல். இன்றைக்கி என்ன ட்ரெண்டோ அப்படி தான் போய் ஆகணும். நாட் தட் உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் ரீவைன் பண்ணி திருப்பி நீங்கள் 20ல் வாழ முடியாது. இன்றைக்கி என்ன ஃப்யூச்சரில் இருக்கோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு வி ஹேவ் டு மூவ் ஆன். ஸோ அப்படி இருக்கப்போ டோன்ட் பிளேம் த எஜுகேஷன் சிஸ்டம், டோன்ட் பிளேம் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அரவுண்ட் யூ. இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸை மேக் தம் ரெஸ்பான்சிபிள் அட் அ யங்கர் ஸ்டேஜ். ஸோ வென் தே ஆர் above 3 years old, make them build strong life skills. When they are above 8 years old, அவங்கள make them build more professional skills. Make them responsible at the younger age. நீங்கள் டோன்ட் ஸ்டிக் ஆன் டு த ரெகுலர் சிஸ்டம். ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க. அப்படி இருக்கிறதோட ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து பேரலாக லைஃப் லெசன்ஸ் கற்றுக்கோங்க. அண்ட் டோன்ட் வெயிட் ஃபார் த ரைட் டைம். நிறைய இடத்துல நம்ம அதை பார்த்துருப்போம். என் பையனுக்கு 16 வயசு ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில் கொண்டு வரேன். 18 வயசுக்கு அப்புறம் நான் பிஸ்னஸ் ஸ்கூலுக்கு கொண்டு வரேன். 21 வயசுக்கு அப்புறம் நான் வந்து அவரை வந்து சீரியஸ் ஆக்குறேன். அப்போ 8 வயசுலேருந்து 18 வயசு வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க, அந்த யங் மைண்டை வந்து ஃப்ரீயாக விட்டுட்டீங்க. 18 வயசுலேருந்து நீ வந்து ப்ரொடக்டிவாக இருக்கணுங்கிறீங்க. 21 வயசில் வந்து நீ சம்பாதிக்கணுங்கிறீங்க. 25 வயசில் வந்து யூ ஷுட் கெட் இன் டு மேரேஜ். பட் இங்கே மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் அவங்க எப்படி இருக்காங்க, ஃப்ரீயாக தான் இருக்காங்க. ஸோ அப்போது யூ ஷுட் மேக் தம் எக்யூப்ட் ஃப்ரம் 8 years old. ஸோ தட் அவங்களோட விஷன் என்ன, அவங்களுக்கு என்ன ஸ்கில் செட் இருக்குது அப்படின்னு தே வில் ஷுவர்லி பி இண்டிபெண்ட் டு சூஸ். 8 இயர்ஸ்லேருந்து 18 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு நீங்கள் 18th இயரில் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு லைஃபுக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்கன்னா வாட் வில் அன் எம்டி மைண்ட் டூ? டு யூ திங்க் தட் இஸ் த ரைட் திங் டு பிரிங் அப் யுவர் கிட்? கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ டோன்ட் பிகம் collateral டேமேஜ் இன் த பீப்புள் ட்ரிவன் சிஸ்டம். ஸோ நீங்கள் எக்யூப் ஆகணும், உங்கள் கிட்ஸ் எக்யூப் ஆகணும்னா மேக் தம் ரெஸ்பான்சிபிள் அட் அ யங்கர் ஸ்டேஜ். How important is branding? Branding is a core element for any business model or a retail industry. ஸோ இங்கே 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று வந்து விசிபிலிட்டி, இன்னொன்று வந்து credibility. ஸோ பில்டிங் அ பிராண்ட் யூ ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் போத் விசிபிலிட்டி அண்ட் credibility. ஸோ விசிபிலிட்டி வந்து எதுலலாம் வரும்னா, இட் வில் கம் த்ரூ மார்க்கெட்டிங், இட் வில் கம் டு யுவர் பிராண்ட் எமோஷன்ஸ், பிராண்ட் ஐடென்டிட்டி. It will come through your customer emotions. It will come through how far you're considering them as your family, how far you're built inside their perception. இதெல்லாம் it will come under visibility. So credibilityங்கிறது, it is where a lot of important factors reside. Trust, where you give the real value delivery, where you have fair priced, reasonable margin, or you're ready to accept your mistake and make sure that the customer sentiments are not hurted. So இதெல்லாம் வந்து over the period of just ஒரு 2 days 3 days நடந்துறாரு. So visibility and credibility has to be repeated for a certain number of times. The repeated progression helps in building a brand. So இந்த இடத்துல if you சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, நாள்கடையில் வந்து we'll have a lot of saving scheme customers. ஸோ சேவிங் ஸ்கீம் கஸ்டமர்ஸ்க்கு நம்ம என்ரோல் பண்ணுறப்ப ஜாலியாக என்ரோல் பண்ணிடுறோம். என்ரோல் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமரை க்ளோஸ் பண்ணுறப்ப ஐயோ சேவிங் ஸ்கீம் கஸ்டமரா நான் க்ளோஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு க்ளோஸ் பண்ண மாட்டோம். சேவிங் ஸ்கீம் கஸ்டமரை வெயிட் பண்ணி வைக்கும். ஃப்ரெஷ் கஸ்டமரை அட்டன் பண்ணுவோம், சேவிங் ஸ்கீம் கஸ்டமரை வெயிட் பண்ணி தான் அட்டன் பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல யூ ஷுட் ப்ரையாரிட்டைஸ் சேவிங் ஸ்கீம் கஸ்டமர். ஏன்னா அவங்க 11 months உங்கள் கடைக்கு வந்து தே ஹவ் பீன் கிவிங் யூ ரெவென்யூ. அண்ட் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் அந்த ப்ராமிஸ் பண்ண சேவிங் ஸ்கீமோட எண்டில் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு டெலிவர் இட். ஸோ அந்த இடத்துல நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, சிட்டுக்குன்னா நான் இந்த கலெக்ஷன் தான் காமிப்பேன், சிட்டுக்குன்னா நான் இவ்வளோ ஸ்டாக் தான் வச்சுருப்பேன் அப்படின்னு காமிப்பாங்க. ஸோ ஐ வுட் சே credibility is built over a lot of transparency and how you engage with the customer. So at the end of the day, building a brand is one of the key element wherein you will have to focus these 2 factors. New ventures build பண்ணுறதுக்கு what all do we need? I've come across this strong sentiment in life. If you do what you study, you will survive. If you do what you have not studied, you will become a leader. So இது என்ன, எனக்கு மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டுவர்ட்ஸ் திஸ் இஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் படித்ததோ இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை இல்லை ஹர்ட் மென்டாலிட்டியில் என்ன நடக்குதோ அதை மட்டும் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா
நீங்கள் அப்படியே ஒரு மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு சஸ்டெயின் ஆகிட்டு ஐ நீடன்ட் வின் இன் லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் கீப் ஃப்ளோட்டிங் இன் த வாட்டர். பட் தி அதர் எண்ட் இஸ் வேர் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்களை நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறீங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி யூஆர் ஹேவிங் தட் ரிஸ்க் ஆப்படைட். அந்த ரிஸ்க் ஆப்படைட்டை வச்சு யூஆர் ஏபிள் டு grow a company. So இன்னைக்கு it takes a lot of energy, it takes a lot of time, it takes a lot of critical decisions to create something new, create a new venture. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப நான் தெரிஞ்சதை தான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்கிறதோட யூ நீட் டு ஹாவ் தட் ரிஸ்க் ஆப்படைட். என் வாழ்க்கையில் இது போதும், என் வாழ்க்கையில் வந்து நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சும்மா ஒரு பிளைண்ட் ஃபேத்தை நீங்களாக உங்ககிட்ட சர்வைவ் பண்ணுறதுக்கு சொல்கிறதோட ட்ரை டு வின் இன் லைஃப் பை பீயிங் சக்ஸஸ்ஃபுல். ஸோ ஃபார் தட் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் ஆல் தீஸ் எலமெண்ட்ஸ் இன் லைஃப். What's your thoughts on education system and adaptation? As I told earlier, we deals with lot of younger generation and how we are going to bring your kids, that is upbringing your kids. அந்த விஷயம் பார்க்குறப்போ we should again not blame the education system. We should make sure kids are taught what really they are going to practice in their life. Example, personal finance, how to handle stocks, what is a company, how to start a company, how to have innovation in the business world, how can I build a brand, how can I be a branding specialist. So in the mari, what is needed for the world, what is needed for the professional expertise, in the விஷயத்துக்கு we have to focus more rather than holding the ears of the kids and sending to the tuition centers. We should make sure they are sent to skill development centers, build strong skills which are required for today's business world. Why cannot a 8-year-old kid become a video editor when it is at that particular age? Why cannot a 10-year-old kid build a business system or build a solution what is needed for the world? Or why cannot a 14-year-old kid create a product and market the product? So my point here is, don't restrict a kid's dream just based on your past, your experience. A parent should not cage the child's dreams or ambitions, but make sure we have a proper boundary setting and be ready in 2026 with the invasion of AI handling the next generation kids. We have to be very smart, we have to be independent, and we must give them their own space to grow, because you cannot control anything, you cannot control the thoughts, you can really induce them. So make sure you educate your kids the right way rather than blaming the system and staying one with always complaining the system or sitting within the same four walls. So it is up to you to educate or build your kid with a lot of skills. பிஸ்னஸ் ஆர் ஃபேமிலியில் டாக்ஸிக் மேஸ்குலினிட்டி பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஸோ இப்போதைக்கு ஐ ஷுட் டாக் வாட் இஸ் அண்டர் மை செக்மெண்ட் இல்லையா. ஸோ ஐ வுட் சே டாக்ஸிக் மேஸ்குலினிட்டி எதோட அலைன் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when you take in terms of business, one will ஒரு ஃபவுண்டரோ இன்வெஸ்டரோ இல்லை ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் ஓனரோ, they will not be open for women empowerment. They would always say what a man can do, a woman cannot do. There will be salary package differences just because one is a man and one is a woman. Promotion and posts will again be gender biased. You would again see a higher designation if it is a woman, the lower designation if he's a man. You wouldn't simply agree because they wouldn't listen to a woman. So all this exists in a form which is all called the toxic nature. When it comes to family, it will be like being a masculine is again entitled. You have a crown in your head. So in a family, you try to say that you are 100% just because you're masculine. You're not open to the views of your better half or
You're not open to building the family together in a collaborative space. So all these toxic behaviors are not only exhibited by masculinity. Sometimes in this current age, you can see equal parities in both the places. So I would say eliminate the word toxic. Each character in this universe is created for a purpose, and make sure you fulfill the purpose. You do the right part and exhibit your traits in a better way rather than following this toxicity in each of the elements of the business or your family. Is kindness a weakness? It comes in this corporate world, or when you try to head a lot of operations or management. Often, kindness is mistaken for weakness. So, in the இடத்துல, wherever you are, whatever progression in life you are, kindness is a trait which has a lot of byproducts with kindness. One cannot say that he misused my kindness. Apo, then you didn't put your boundary setting. You aren't intelligent enough to analyze what was the purpose. So, kindness is one of the basic traits you can see in any leader or an admirable, visible icon, or for any startup to grow. These are the base characteristics of a human being. So, being kind is not a sign of weakness, but people who think like that are again small minded. So I would always say few of the virtues in the life, that is being kind or uh, having all the positive virtues in life, it should be practiced along your journey till the end of the day, because at the end of the day you matter the most, your vision matters the most, your community matters the most, your brand matters the most. So at the end of the day, just be yourself, and please don't blame telling that இந்த situation என்னைய மாத்திடுச்சு, இந்த people என்னைய மாத்திட்டாங்க, என்னோட business என்னைய மாத்திடுச்சு, இதெல்லாம் சொல்றதோட as a human being you be yourself. ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்ற பை ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே it will be created. So at the end of the day, being kind is not weak. What matters more, happiness or success? A big debatable topic. ஸோ இதில் 50% கேட்டிங்கன்னா நான் சந்தோஷமாக இருந்தால் போதும்னு நினைப்பாங்க. இன்னொரு 50% கேட்டால் தே வில் சே நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. இங்கே சந்தோஷமும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லும் ரெண்டும் இட் இஸ் அகெயின் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட். எப்போ ஒருத்தர் சந்தோஷமாக இருப்பார் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, எப்போ வி வாண்ட் டு பி ஹாப்பினா, வி டூ சம்திங் விச் வி திங்க், வி இம்ப்ளிமெண்ட் இட், வி கெட் த ஆக்ஷன் அவுட் ஆஃப் இட், and we are winning for a momentary feeling. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த மொமெண்ட்டுக்கு we are happy. பட் இங்கே நான் சொன்ன ஆல் த வேல்யூஸை வச்சு when you're winning again and again, when you're happy again and again, you are really preaching what you really want to do. உங்கள் விஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போகிறீங்க. எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ், எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எல்லாத்தையும் you are aligning to what should be actually done for a business. இதை வச்சுட்டு that momentary initial progression you can say happiness, the repeated progression, and உங்களோட long termல if you keep practicing this you're going to be successful. So always one should be happy and successful rather than choosing any of this two. People management எவ்வளோ important? So one of my strongest lessons and management and operational principles I've come across, profits should not come from the customer's pockets. Profit should come from the floor efficiency. So what does this say is, all the elements of your business, the right man at the right place attitude. இப்போ அந்த இடத்துல ஒரு சேல் நடக்குது, யூ ஷுட் ஹேவ் அன் எஃபிஷியன்ட் மேனேஜர். ஒரு கஸ்டமரோட சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு தேர் கம்மிங் வித் அ வெஹிக்கிள், பார்க்கிங் வந்து இட் ஷுட் பி வேல்யூ ஆடட், அந்த இடத்துல இட் ஷுட் பி ஹாஸ்பிட்டபிள்.
welcome should be hospitable. Next, the customer is driven to a section where they want the product. The staff attending the customer should understand the sentiments. The supervisor should monitor the staff. The manager should make sure that the supervisor or the other business elements are cooperating with it. So அப்படி இருக்கப்ப when I say floor efficiency, each and every element contributes to the floor efficiency. இந்த இடத்துல often it is mistaken, நான் போய் அங்கே நின்னாதான் பிஸ்னஸ் நடக்கும். இட் இஸ் நாட் ராங். நீங்கள் போய் நின்னா பிஸ்னஸ் நடக்குது, ஐ எம் அப்ரிஷியேட்டிங் இட். பட் நீங்கள் அந்த இடத்துல போய் நிற்கலனாலும் பிஸ்னஸ் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா நடக்கும். ஸோ தட் இஸ் வேர் த சிஸ்டம் பிளேஸ் a role. ப்ளீஸ் டோன்ட் அகெயின் சே நான் போய் நின்னா தான் அங்கே பிஸ்னஸ் நடக்குது. ப்ளீஸ் நெவர் புட் தட். அதை வந்து ட்ரை டு சேஞ்ச் இட் இன் சச் அ வே, ஹவு கேன் யூ பில்ட் தட் ஸ்கில் ஃபார் யுவர் டீம். நீங்கள் இருந்தாலோ இல்லையோ த பிஸ்னஸ் ஷுட் ஹேப்பன். And when you're taking part in that business, the efficiency should be increased. So, on the credibility or on the focus of a single man, which you don't say or don't target the business. So, let the system take the credibility. Wherein, as founders, directors, or as resources for the company, we should make sure we improve the efficiency of the floor operations. So, that is what is always I consider. And people management is one of the most neglected subjects in all the business fields, because they don't agree to the fact right man at the right place, but instead they agree to the fact இவர் எனக்கு ரொம்ப இத்தனை வருஷம் என்கிட்ட இருந்துட்டாரு, அதனால நான் இவர் என்னவோ ஆக்குனேன், ஹெட் ஆஃப் த கம்பெனி ஆக்குறேன். ஸோ இதை நீங்கள் போய் இஃப் யூ மீட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் திஸ் ஃபேக்டர் எக்ஸிஸ்ட். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா தட் இஸ் நாட் ராங். வி ஷுட் மேக் ஷோர் தட் அவங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களா, யங்கர் ஜென்ரேஷன் அடாப்டேஷன் எடுக்கிறாங்களா. ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே ஃபார் அ பிஸ்னஸ் லைக் ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் பிஸ்னஸ் விச் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் கன்சிஸ்டன்ட் என்கேஜ்மெண்ட் வித் த கஸ்டமர்ஸ், ஸ்டாஃப், people management is the most important factor which helps to your sustainable business model. When it comes to people management, I've come across a quote which has given me a very deep impression. So அது என்ன சொல்லும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when the clown sits on the throne, the clown does not become the king. Instead, the palace becomes a circus. So here I would always say, right man for the right job at the right time is the most important management principle you have to follow when it comes to people management. What's your opinion on regret and reset? So most of the business ecosystems, somewhere ஏதோ ஒரு சின்ன எரர் ஆயிடும், இல்லை ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் ஆயிடும். அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வி ஷுட் மேக் ஷுர் தட் அந்த தப்பு எதனால ஆச்சு அதை நம்ம சரி செஞ்சிட்டோமா, சரி செஞ்சு அது திருப்பி அந்த தப்பு நடக்காமல் இருக்கா, அதை தான் வி மஸ்ட் மேக் ஷுர். இல்லையோ இன்றைக்கி இந்த உலகத்தில் வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டாக்ஸிக் இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா தே வில் டூ கில்ட் ட்ரிப். ஸோ என்ன கில்ட் ட்ரிப்பிங்னா, நேற்று இந்த தப்பு பண்ணீங்க, நேற்று இந்த தப்பு பண்ணீங்க, 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்தீங்க, 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி இப்படி பண்ணிட்டீங்க. ஸோ மை கோல் ஹியர் இஸ் யுவர் பாஸ்ட் இஸ் கான். ஸோ அந்த பாஸ்டில் வந்து வி மஸ்ட் மேக் ஷோர் தட் நம்ம அதுலேருந்து ஏன் அந்த ட்ரிகர் ஆச்சு, என்ன ரீசன் நீங்கள் அதை செஞ்சீங்க, ஒய் டிட் த நெகட்டிவ் ரிசல்ட் கம். அப்படி இருக்கப்போ உங்களோட ஹெல்த்தி ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரோக்ரெசிவ் ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, மேக் ஷுர் தட் யூ டோன்ட் ரிக்ரெட். மேக் ஷுர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரிக்ரெட் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஸ்டார்ட் டு லேர்ன் பண்ணிவிட்டு, ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ ஏர்லியர், யூஸ் திஸ் ஃப்ரேஸ் அண்ட் டேர்ம் கால்ட் மெட்டா காக்னிஷன். ஸோ மெட்டாங்கிறது ஃபேஸ்புக்குன்னு மட்டும் நீங்கள் நினைக்காம, ஹவு டிட் தட் நேம் கம் அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். வை டிட் ஹி கீப் தட் நேம், வாட் சச் கிரேட் தாட் பிஹைண்ட் தட். ஸோ அப்படி இருக்கப்போ make sure that once you learn, you try to reset yourself. நான் லாஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரி, you have an array of thoughts. அந்த array of thoughts என்ன பண்ணுது,
இட் மேக்ஸ் யூ கீப் டூயிங் ஒன் ஆக்ஷன். அந்த ஆக்ஷன் என்ன பண்ணுறீங்க, ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன்ஸாக மாற்றுறீங்க, அது நெகட்டிவ் ரிசல்ட்ஸாக பார்த்துன்னா யூ ஷுட் ஸ்டே காம் ஃபார் சம் டைம். உங்களோட தாட் ப்ராசஸ், உங்களோட பிரெயின் மெக்கானிசமை ஃபஸ்ட்டு யூ டூ அ ரீசெட் பண்ணிவிட்டு மேக் ஷுர் தட் யூ டோன்ட் ஹாவ் ரிக்ரெட்ஸ். இட் இஸ் ஆல் லெசன்ஸ். ஸோ எனி டே, நோ ரிக்ரெட் பட் ரீசெட்.